Outline of the presentation. First, we wanted to establish the facts. We looked, as I said, at historical trends. We looked at the spatial dimension of inequality. We compared inequality in Egypt with inequality throughout the world, with different countries, but similar countries as well. And we did an in-depth analysis of the hikes data. So we started by only believing people and saying that, well, the data must be wrong. And we had a great collaboration, as I said, on the part of CAPMAS. They provided all the data. We went back. We re-estimated all the welfare aggregates, one by one, income and expenditure, reconstructed them, made them comparable over time. Between 2000 and 2009, we used three surveys, hikes 2000, 2005, 2009. And redid all the analysis independently of anything that had been done before. Two, we wanted to understand perceptions. And here we were quite lucky because Egypt had two world value surveys, one in the year 2000, one in the year 2008. These two surveys are world-renowned surveys. They measure perceptions of people across a large number of issues. And they were comparable between 2000 and 2008. So we had the opportunity to take the two surveys, compare them, and see how perceptions of Egyptians changed before the revolution between 2000 and 2008. Third, we wanted to explain the puzzle. So what are the main hypotheses that can explain the mismatch between facts and perceptions? What are the main hypotheses that can tell us if the data are right, and if the perceptions are right, why there is this discrepancy? Can we explain that? And by coming up with some hypotheses about this mismatch, we learn a number of lessons that I would like to discuss with you today. So this is not the end of a study. This is not something that can have an end. This is a study that can continue forever. When you start discussing about perceptions of people, the dimensions that come in are very large, very complex. But we hope that this study started to unveil some of the leads that can explain this. So let's start from the fact, right? I heard so many times coming to Egypt, oh, but you shouldn't trust the data. You know, you should forget about the data. These are not good. They're not, they're not capturing all the people. So what we did was first look back, and this is what Dr. Shirin Al-Shawabi has done, looking back 50 years in time, and all the studies that have been done in Egypt. And I'm sure, I guess some of you, of these authors, are actually in the room today. Am I correct? Yes. What the story of this inequality in Egypt is a story of low inequality. If you look at all these numbers, this is the Gini coefficient measured with different methodologies and different surveys, so they're not entirely comparable. But when you look at all of them, inequality is extremely low in rural areas, it's low in urban areas, and it's low overall for Egypt. And that has been a little bit the story of inequality in Egypt. Low levels, sometimes increasing, sometimes declining, but in general, quite low levels. If we focus on the period that we studied between 2000 and 2009, and we look at the World Bank studies that have been done by my colleagues before this study, then the story is, again, of a level of inequality which is quite low, but also a level of inequality that has been declining between 2000 and 2009. Declining also sometimes we will see significantly, but the question we wanted to ask is whether we could really trust these figures. Could I trust my colleagues and the work they've done before? Could we trust CAPMAS? Could we trust other people? And we said, well, let's not look at anything else first. Let's reanalyze the data from scratch, and that's what we have done. And the inequality in Egypt is not only low by Egyptian standards, if you wish, now,
But it's also low by world standards. The figure that you see here basically plots all the Ginies that are contained in the World Gini database that Branko Milanovic has put together. This includes almost 200 countries, and the Ginies are calculated either on income and expenditure, so they're not all entirely comparable. But if we place Egypt using the minimum found in Egypt and the maximum found in Egypt, which are the two bars that you see in this graph, you see that Egypt stays on the lower end of inequality worldwide, right? Not only that, but when we compared with comparable countries in terms of GDP per capita, or we compared Egypt with other countries in the region, the story was even more remarkable, that the Egyptian inequality is really, really low. So is it a data problem? Are the data wrong? Well, first we look at the quality of the CAPMAS hikes data. We did several tests on welfare aggregates, compared them with other countries in the world, and what we found is that the data are good quality by world standards. What we literally did was to take the distribution of income and expenditure for Egypt from the 2009 survey, compare that with the more than 400 distributions that we had available at the World Bank, to see whether there was anything wrong with the Egyptian data and the way they were collected. And what it turned out, and we also wrote a subsequent paper on this issue, which is not in the book, but will be published separately in a journal. What we also found is that not only the Egyptian data look very good, but when you look at the top income part of the distribution, they're better than most world data that we have at the World Bank. The Egyptian data are good. CAPMAS provides only part of the sample, usually. They started with 25%, and then they increased to 50%. We had an opportunity to work with 100% at one point, so thanks to CAPMAS. But what we could see is that effectively can be a problem. If you provide only 25% or 50% to scholars, it can be a problem, and there can be significant mistakes, errors in the estimation of inequality, even of 2-3 percentage points. It is possible if you're using only 25 or 50% of the sample. But first, we had the opportunity to work with the full sample at one time, and that allowed us to verify whether the data were not correct at 25 and 50%. And secondly, when we tested for the probability of these errors, the probability of being more than 1%, the mistake was extremely low. So even with 50% of the data, you can produce relatively accurate statistics, although you cannot produce the exact statistics that CAPMAS produces. There can be 1.5% differences in the statistics. Another issue which was important, and we thought it could create problems, was the comparability of welfare indicators over time. If you don't reconstruct exactly the same indicators, and the CAPMAS, the hike study changes over time. They have more questions, the quality improves, so it's difficult to compare over time. And we wanted to find out whether inequality had increased, decreased, or stayed the same. So I reconstructed the indicator myself, spent a month and a half just doing that, and put together indicators which are not exactly the same that CAPMAS uses, but that they're exactly comparable between each other. We did that, and the results was that the story was always consistent. Inequality was going down between 2000 and 2009. Another important issue, and I'm sure you read the newspapers, recent books by Thomas Piketty. It's been very popular in the press recently about top incomes and rich people in the world. Well, we thought, you know, if we do not capture top incomes well, then this is an issue. And indeed, it is a very serious issue. We did some tests and tried to remove some of the rich people from the hikes data and see what that gave in terms of inequality, and it makes a big difference. So top incomes are not usually well captured by surveys. But what we wanted to see is whether the Egyptian survey was worse than the rest of the world in capturing the top incomes. Because what we were comparing
here is the rest of the world where all the countries have problems in measuring top incomes. It's not just Egypt. So the question was, is Egypt worse? And this was one of the main topics of this other paper I mentioned, and the answer to the question is that no, actually Egyptian data are marginally better than the average of the world data, so in capturing the top incomes. So yes, they're not capturing probably all top incomes, we know that, that's a problem that exists in all data in the world, but the Egyptian data are even better than other data that we have at the World Bank in measuring top incomes. So that's not the problem here in Egypt. And the last question was whether bottom incomes are not measured well. That also can cause the problems with the measurement of inequality, right? So we tested for inequality at the bottom of the distribution. We have a paper written by the Social Contract Center of Egypt on this particular topic. I encourage you to look at that paper. It has very interesting results on why inequality is so low, and they found very low inequality amongst the poorest villages in the world. And they have explanations for that, which are very interesting for our study. So, no evidence of a great data problem vis-a-vis other countries. Again, all surveys have issues. The question is whether Egyptian data are worse than others. So we estimated, after all this work, our Gini, which is not the same, identical to the CAPMAS Gini, but the story doesn't change. If we look at income per capita, or we look at expenditure per capita, the Gini has been declining steadily between 2000 and 2009. For income per capita from 37.8% to 36.6%, for expenditure per capita from 36% to 33.8%. And here you have the standard errors and lower and upper bounds. So if we look at the statistics, we cannot, because the upper and lower bounds intersect, we cannot conclude with perfect accuracy that inequality went down all the way between 2000 and 2009, but we can certainly conclude that it did not increase, that's for sure. That's what the statistics tell us. So our estimation confirmed the previous estimations that were reviewed also in the book. So what are the summary of facts about inequality before we pass to perceptions? One, the CAPMAS hikes data of good quality by world standards. Two, the CAPMAS hikes data capture top incomes better than the average household survey data worldwide. This is confirmed by the paper I mentioned before. And well, the data are right. So it's inequality confirmed to be low, and it's not increased between 2000 and 2009. So the data are right. So if the data are right, are people wrong? And that's my next question. Perception of inequality. Here we said that we were quite lucky because we looked at the world value surveys that was available for Egypt in 2000 and 2008. We compared the two surveys and we learned a lot of interesting lessons from this comparison. Let me give you a flavor of these lessons. First, here the red line is 2008 and the blue line is 2000. What you have on the x-axis are the deciles of income. So we're comparing replies to one question about the taste for inequality, whether people are pro-inequality or not. And we're comparing this between 2000 and 2008 for all income groups. There are 10 income groups here. For example, on the left-hand side, you have the first income group, which is the poorest people. And as you can see, the poorest people had an evaluation of inequality, which scored 6.5 in 2008 and scored 8 in 2000. What does it mean? It means that the poorest people in the country have actually decreased between 2000 and 2008 their like for inequality. So increased their dislike, right? They became more inequality against, averse. And if you do the same for all the income groups, you will say that all income groups became more against inequality. This is very interesting and is somehow atypical. All income groups between 2000 and 2008 became more against inequality.
except the very top here, that roughly maintain the same score. Okay? So that's the first fact, is that actually, when we look at the data on perceptions, these data confirm quite well what people were saying if they started to complain more and more about inequality and social injustice. That's very interesting. This is the first analytical data that confirms voices from the streets. Second, the survey asked people about their income, putting the answers in brackets of incomes. So from 1 to 10, again, deciles. And they also asked people to what class they belong to. So whether you belong to upper class, lower class, or others, or in between. So the graph on the left that you see here is about the scale of income. So the people were asked if you had to put yourself in one of these income brackets, where would you put you? And these are the answers. And the curve here is 2000, and the curve here is 2008. Now, take and these are the densities, so the percentage of people that replied to one income class or another income class. Now, what you see here is that the curve from 2000 to 2008 moved to the left. What does it mean? It means that people felt to be much poorer, felt that they had a much lower income in 2008 as compared to 2000. People felt they were poorer. You can see that because all type of people actually shifted towards the left. So all people were saying in 2008 that they were poorer in 2000, right? Which is odd if you think about that. We're talking about a period of GDP growth sustained between 2000 and 2008. Second factor, if you ask the same thing about social inequality, so about social class, so the question was, do you belong to the upper class, to the upper middle class, lower middle class, working class, or lower class? And if you look at the distribution again, in 2000, the distribution was more skewed to the left towards the upper class than in 2008, where more people replied that they belong to the lower class or working class. So even when the people were asked about social class, they all replied in that direction. They said that they belong to a lower social class in 2008 as compared to 2000. So you start to put together some of these elements, you start to understand that there is something true there that people are saying, right? Another interesting comparison, the priorities of people change enormously. We looked at all questions in the World Value Service, and the first thing we noticed was that the perceptions of people has changed enormously in only 8 years' time, on all type of issues. This is another issue. It asks people to rank priorities, and it gives 4 options on the left-hand side. A high level of economic growth, strong defense forces, people have more say about how things are done, trying to make our cities and countryside more beautiful, okay? So there is something about the economy, and there is something about environment and other issues and security. And again, 2000 is blue, 2008 is red. And what you can see that people focus much more on economic growth, right? Look between 2000 and 2008, now that percentage of people that replied economic growth increased. So you're in a period of economic growth, and people are also becoming more concerned about economic growth. That's one thing. If you look at the right panel, here the choice was between maintaining order in the nation, give people more say, fighting rising prices, protecting freedom of speech. Now, we heard so much about freedom of speech during the revolution. Well, the thing that people were concerned more about were actually prices, fighting rising prices. This is what people really were focused on between 2000 and 2008. And of course, there was a global rise in prices. There were good reasons why people became more and more concerned about prices.
So changing radically views, perceptions about key issues of the economy. Look, for example, protecting freedom of speech. You would have expected that to increase enormously. Instead, no, it's actually prices and GDP growth that really people were focused on. Now, this is another test we did, perhaps the most interesting one. A little bit more difficult to explain, but let me try to do that. The top panel is the year 2000, the bottom panel is the year 2008 again. And here, instead of comparing World Value Surveys in 2000 2008, we're comparing the hikes with the World Value Surveys. Okay? Now, in the hikes, you had this question in income brackets, right, that I showed you before. So we reconstructed with the hikes. Sorry, in the World Value Surveys, you have income brackets. We have reconstructed with the hikes the same income brackets. And then we superimpose the two distributions. One is a distribution about perception of income, right? Because World Value Surveys are asked about perception. And this is the red that you see in the graphs. And the other one is about the real incomes, right? The one that are measured by the hikes. So you superimpose two. Of course, you don't find the same distribution because perceptions are different from reality. But if you compare 2000 and 2008 graphs, the interesting thing here is that people started in 2000 to be over-optimistic. In 2000, people were replying that they had an income higher to what they actually had. So they were all over-optimistic in 2000, right? Beginning of growth, people started to get excited. There were prospects for the future. In 2008, the situation is reversed. People became more over-pessimistic. They were saying they were poorer than what they actually were according to the hikes. So we moved from a situation of over-optimism in 2000 to a situation of over-pessimism in 2008. Now, we looked at the difference in perception. So we said that the World Values Survey measure the appreciation of inequality. We show that in this graph, right? Now, we took the difference between 2000 and 2008, so the difference between the blue line and the red line, and plotted that for a number of countries to compare Egypt with other countries in the world. And this is what we could only find in these countries in the World Value Surveys, which were comparable. So they're not a selected sample, just a sample of countries that we could use. And if you look at how people worsen their like for inequality, you find that on the left-hand side, they're mostly MENA countries from this region. You find Morocco, where the appreciation for inequality just stumbled completely. You found Iran, and in third place you find Egypt. So if you compare how people changed their like of inequality between 2000 and 2008, Egypt also stands out worldwide. People decrease their appreciation of inequality very, very much, right? So all things that seems pretty consistent with what people are saying. And I feel ashamed that the World Bank, really, we didn't look at this data before the revolutions. Maybe we would have had some better ideas of what was going to happen. So what did we learn from this study of perceptions? So first, between 2000 and 2008, remarkable changes in people's perceptions on a vast range of issues. People became more aware of their condition. This comes out nicely from a number of questions in the World Value Surveys. 2, in 2008, households felt poorer and belonging to a lower social class than in 2000. And 3, sharp rise in inequality, dislike for almost all income groups and all social groups. Everyone became more averse, more against inequality. People passed from over-optimism, as we saw in 2000, to over-pessimism about incomes in 2008. So the conclusions on this part of the study was that, well, people are right. If they're complaining, this is what we learn from people.
when we did when the World Value Service did proper service, this matches exactly what people are saying in the street. So World Value Survey data confirm what people expressed in the streets of Cairo. Before the revolution, there was high frustration about inequality. So we're left with the puzzle. If the data are right and the people are right, so what? I mean, how can we explain this? And this is what the last part of this study tried to do. And here are some leads that we think are important to consider. First, GDP per capita increased between 2000 and 2009 substantially. We know that and we measure it. It's over 30% cumulated over a 10 years period, right? So GDP per capita is increased. Two, we know penetration of social media. We're looking at a period where the social media penetrated everywhere in the world, not just Egypt. If you think the internet, I think the first time I used it was 1997. So we're talking about a period where we have all the social media penetrating, and this gives access to more better information worldwide about income and welfare, and also, more importantly, changes the reference group. Who am I comparing myself with? Especially if I'm a young student. Am I comparing myself with the older generation? Am I comparing myself with my schoolmates? No, actually I'm comparing myself with my Facebook friends, which are a bit everywhere. And this makes me comparing my situation with a couple of friends I have in France, one that I have in South Africa, another one that I have in Australia. How are they doing compared to me? And this changes the way you look at your own self. Papers, you give us the puzzle and you leave us with the puzzle, so at least you finally solved the puzzle. And of course, thank you for the last two slides. They were very interesting, especially listening to the people slide, and I think that's very important. لأن أستحول العربي الدكتورة شيرين لديها تعقيب سريع ثم نستمع إلى المعقبين. الدكتورة شيرين تمثل الجانب المصري من الباحثين، يعني هي موجودة بصفتها يعني تمثل الجانب المصري من الباحثين في هذه الدراسة. أولا بشكر كلية الاقتصاد، وأنا سعيدة دايما بتواجدي في الكلية مع أساتذتي وزملائي، بيسعدني دايما التواجد. بيشرفني إن أنا اشتركت في العمل دون، لأنه نقدر نقول يعني دي هتيجي في الملاحظات. أنا عندي 3 ملاحظات أساسية. إن في العمل ده أول مسح للدراسات اللي تمت على inequality والincome distribution في العموم. واللي لاحظته مؤسف جدا انه الدراسات دي كانت مكثفه جدا في فتره السبعينات والثمانينات، وبتتناول القضيه من ابعاد كتيره، من اول التوزيع، عداله في التوزيع الاراضي، ملكيه الاراضي، عداله في توزيع الاجور، من كل جوانبها. وكتب فوليومز طلعت، واساتذتنا موجودين معانا طبعا. كان من ضمن الريفرنس الرئيسيه دكتور جوده، الكتاب بتاعه اللي فيه كل الخبراء في مصر كانوا تقريبا مشتركين فيه. وفجاه في التسعينات اصبحت قضيه العداله هي قياس جيني كوفيشنت في دراسات تخص الفقر. فبالكتير فقره واحده بنقول هو جيني كوفيشنت فين وخلصنا. فده بيرمي عبء علينا دلوقتي، انه الدراسه دي بتقول ان يمكن آن الأوان إن احنا نبتدي نعمل دراسات، سلسلة جادة من الدراسات حول هذه القضية بالذات، وفي أبعاد مختلفة مش مجرد القياس فقط. وبتقول كمان إنه، وده اللي احنا عملناه، إنه أول مرة بنفحص الكواليتي أوف داتا. أسهل حاجة في مصر إن احنا نقول الكواليتي مش كويسة، النتائج لا يمكن الاعتماد عليها، وده سهل. ولكن إنه نبحث إذا كانت الداتا دي أيوة ربما مش على الجودة في المطلق اللي احنا عاوزينها، ولكن تظل مفيدة في استخدامها وتطلع نتائج يتم الاعتماد عليها في تنفيذ بعض السياسات. هذه الدراسة بتدعي انه من الفحص اللي اتعمل ان نوعية البيانات الخاصة بمسح ميزانية الأسرة اللي بتنتجها كابمس جيدة بالقدر الكافي. أنا بقول إنه ممكن الادعاء ما يكونش سليم، بس على اللي هيتشكك في دون إنه يعمل دراسة علمية صحيحة ويقول إنه فين الأوجه القصور بحيث يستفيد منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدل ما نرمي اتهامات بدون ما ندعمها بمساعدة حقيقية. وده هنا إذا كانت بنقول إنه البيانات جيدة بالقدر الكافي، هنلقي بالمسؤولية طبعا على الجهاز
في الإتاحة، وهو بدأ الاتجاه دون. ولكن في بعض الناس بيقولوا إنه بناخدها بس بعد بصعوبة، عايزين نتيح البيانات، وآدي نتيجة الإتاحة أظهرت إنه ممكن نطلع منها بعد دراسة عميقة للبيانات دي، طلعنا بنتائج ما فكرناش فيها قبل كده. فممكن نطرح أسئلة تساعد على إننا نتقدم خطوة. فالإتاحة مهمة. الدراسة دي كمان أول مرة تتكلم على فكرة المدركات، إدراك الشيء مش الحقيقة نفسها. وده بيخلي تاني صانع القرار محتاج إنه ده اللي قاله باولو بالظبط، إن احنا ناخد ده في الاعتبار. لكن أهم من ده الحقيقة إنه يحصل حوار مجتمعي يقوم فيه الباحثين بدور أساسي في إنه يبينوا إيه الفجوة بين الحقائق والمدركات، وإنه إزاي نستخدم البحث العلمي علشان تباتر انفورم أي حوار مجتمعي، ويقدر إنه يحول الإدراك المبني على أسس خاطئة ورايح في سكة غلط إلى إدراك مبني على الوقائع والإمكانيات الحقيقية المتاحة في المجتمع، عشان نقدر نقلل الفجوة ما بين صانع القرار اللي كان بيقول كل المؤشرات عندنا بتقول إن في تحسن في مستويات المعيشة من معدل نمو، ومن كل المؤشرات الماكرو اقتصادية، لغاية حتى كم القمامة اللي كان بيتقال إنه زاد وده دليل على زيادة الاستهلاك، وبين إنه الناس كانت شايفة إنه لا، إحنا مش سعداء ومش مبسوطين ومش راضيين عن الأداء الاقتصادي. فلابد كان إنه يحصل تفسير من نوع علمي من جهة محايدة، لا هي تابعة للحكومة ولا هي ولا للحقوقيين ولا أي حاجة، ناس باحثين علميين بيقولوا كلام على أساس علمي. أنا سعيدة مرة تانية وواثقة إنه الأجيال، إحنا كنا حريصين ودكتورة هالة حرصت مع إن تكون المناقشة من 2 إحنا عارفين إن هم هيشدوا علينا جامد، مش بيحبوا قوي البنك الدولي، وده شيء كويس برضه مش مشكلة، علشان يقولوا كل اللي نفسهم فيه. عندنا مجموعة نخبة منتقاة كنا حريصين نأكد عليهم بالتليفون لازم يكونوا موجودين معانا، ساهموا بكتير في القضية دي في عدم العدالة، سواء بالدراسات أو حتى بالممارسة في اتخاذ القرارات. عندنا منهم قبل الثورة وبعد الثورة. فإن شاء الله تكون المناقشات مثمرة وتفتح آفاق لينا كلنا كباحثين نعمل إيه في المستقبل يفيد البلد، بدل ما نختار المواضيع السهلة. والبيانات عندنا في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر الكلية على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة الدراسة على هذا القدر من الأهمية وكثير قضايا يتعلق بالبيانات، ما حضر منها وما غاب، بعضها يتعلق بالرياضيات، بعضها يتعلق بأمور فلسفية في الواقع تتجاوز البحث في الأرقام، وأيضا تكشف عن أنه ربما المهمة المطلوبة لقراءة الواقع الاجتماعي تتجاوز قدرات الاقتصاديين، وأنا أحدهم، وبالتالي علينا أن يعني نستفيد من هذا الظرف ونقر لأنه في الواقع الغياب الذي طال أو الغربة التي وضع الاقتصاديون أنفسهم فيها حينما تباعدوا عن العلوم الاجتماعية الأخرى، بالذات بعد ما الاقتصاد أصبح يقدم في جائزة نوبل من سنة 1969. ما نشاهده وما عرضه الأستاذ جيرمي بيؤشر في اتجاه نقطة مهمة جدا، نحن ربما لا نعرف عن الواقع القدر الذي ينبغي أن نعرفه. قبل كريم أنا نتداول نفس السيارة وبالتالي عايز تاخد عربية وتسيبني. أنا واثق إن هلاقي عروض. أوكي، بعد هذا الاستهلال إذن لي أن يعني أقوم بتصحيحين هما ضروريين.
التصحيح الأول يتعلق بالوظيفة التي كنت أشغلها قبل أن أعود إلى بيتي الأثير، اللي هو الوزارة. الوزارة اسمها كان دائما وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وليست وزارة التضامن الاجتماعي. أنا بوحى صوتي الحقيقة، لكن لن أكل من الإشارة إلى هذه النقطة على أساس أنه التكرار مفيد. التصحيح الثاني يتعلق بالعنوان. باللغة الإنجليزية inside inequality in Egypt، واللي هنا عدم العدالة. في اللغة العربية عادة نحن نقول عدم العدالة، وإنما الأفضل نقول اللامساواة. يقول الكلام ده ليس انتقادا لأحد، وإنما لأنه يعني يقلقني جدا أن اللغة العربية وهي وعاء التفكير العلمي أصبحت تتعرض لخطر شديد جدا، وما علينا إلى أن نستمع لنشر الأخبار لكي نكتشف هذا الاجتياح الساحق لتعبير مثل كافة. لما تقرأ تسمع نشر الأخبار تلاقي الكافة دي حلت محل كل وجميع ومن كل حاجة، كله بقى كافة وتيجي في الآخر خالص. الشعب المصري كافة، المحافظات كافة، الدول الأجنبية كافة، كله بقى كافة. طبعا لا يمكن أتوقع تفكير علمي منضبط في سياق لغة يعني ليست بنفس الدرجة من اللغة. ضروري هذه مسألة أعتبرها أساسية جدا. أنا سوف أتحدث عن 3 أمور قبل أن نناقش بعض الأشياء التي طرحها السيد فيرمي، وأرجو أن أفعل ذلك في حدود 12 دقيقة المخصصة لي من الرئاسة. أول شيء هو تثمين الجهد الذي بذل في إعداد هذه الدراسة. لا يستطيع أي قارئ مدقق لهذه الدراسة إلا وأن يثمن الجهد الكبير المبذول فيه، سواء في على صعيد استعراض الدراسات السابقة، ويعني اكتشفت الحاجات كنا نسيناها عملناها ونحن صغار، ولكن أنا اكتشفت أنها موجودة واستحضرت في هذا السياق. أشياء أخرى أعدت في السياق طبعا ده جهد، بالإضافة إلى الجهد المبني في التعامل المدقق مع البيانات حقيقة. النقطة الثانية إن الدراسة، وهذا يفلج الصادر، تستحضر البعد المكاني للامساواة، وهو بعد طال إهماله لفترة طويلة. إنه تتكلم على التفاوت بين الفئات الداخلية المختلفة والقيس ده بيجي كامل، إنما معيار المسافة بين البحري والصعيد على سبيل المثال كما هو واضح هنا مهم جدا، واعتقد انه هذا تطور الى الامام من ناحيه قراءه الواقع الاجتماعي بالذات بعد 25 يناير. وكنت اتمنى لو عززت هذا الجهد ايضا باهتمام مماثل بالبعد الراسي اللي هو العداله بين الاجيال، او المساواه بين الاجيال، او اللامساواه بين الاجيال، اي كان المسمى. هذا الجيل القادم يتعرض لنظام فاحش في الحاله المصريه، وهذه نقطة لم يتم التطرق إليها في الدراسة، ربما في المستقبل. الدراسة تتكون من 4 فصول. الأول استعراض شامل وأحيي من قاموا به شريف معنا. الثاني على اللامساواة المكانية، واستمتعت جدا بقراءته، وده يمكن أنا أحب أركز عليه. وبعدين اللامساواة بين الحقائق والمدركات اللي هو يثير قضايا كثيرة جدا. وأخيرا الفقر واللامساواة في أفقر من 1000 قرية مصرية، جزء منه. أنا لن أتعرض للفصل الأول ولا للفصل الأخير، وأنا سأركز على الفصل الثاني اللامساواة المكانية، والفصل الثالث في التعليقات الموجزة التي سأقولها. ولكن سأطرح سؤال: هل هناك رسالة وراء هذه الدراسة؟ طبعا شيرين قالت من يكرهون لا يحبون البنك الدولي، وطبعا انا اود ان اقول انا لست ممن لا يحبون. انا تعلمت لا احب كل الناس وكل المؤسسات، بما في ذلك البنك الدولي اذا كان صح، انما اذا ما كانش صح يبقى قصه ثانيه. عايز اقول بعباره اخرى سؤال بطرق اكثر صراحه: هل هناك محاوله في هذه الدراسه لتبييض وجه
وصورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالنسبة لقراءاتهم التي طالما قرأوها للواقع المصري والتي أرى محاولة هي متأخرة، ولكن كما يقول المثل better late than never، محاولة للإقرار بالأمر الواقع، وإن ربما القراءة نفسها شبه شوائب. أنا رأيي إنه الدراسة تنطوي على رسالة، وهذه الرسالة محاولة إنه البنك الدولي يشيل نفسه من وزر تصوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر فترة طويلة، وسوف أوضح البيانات. طبعا يعني هناك جهد كما أشرت مهم، ولكن قد يلاحظ القارئ المدقق أنه تاه بين أشجار الغابة، وشق عليه أن يتوقف على معالم الرئيسية للغابة نفسها. هل هي غابة استوائية ولا غابة أي أنواع الغابات هي هذه؟ نيجي للرسالة الأساسية اللي حوله، لأن عندك هناك لغز. ما هو اللغز؟ إنه تباين بين الحقائق كما سميت وبين المدركات. أولا أنا عايز أحط الحقائق بين شغلتين، لأنه ما أطلق عليه حقائق قد لا يكون كذلك بالضرورة، لأن الحقيقة لها تعبيرات علمية دقيقة، ومعروف أن الحقائق بهذا المعنى متغيرة أيضا بتغير الزمان والمكان. ولكن بعد استقصاء ضافي جدا للتعامل مع الأرقام، النتيجة كما طلعنا السيد فيرمي إنه البيانات صحيحة أو الحقائق صحيحة كما تظهرها المسوح المتكررة لبحث الدخل والإنفاق أو الدخل السلفي. ولكن المشكلة في المدركات. الناس قالوا أنهم يشعرون أنه أحوالهم الاجتماعية واللامساواة لا يساندها ما تشي به بيانات بحث الدخل والإنفاق، وإنه بالمعايير الدولية مصر تعتبر من الدول اللي فيها حالة لا مساواة معتدلة، وبالتالي لا يكون هناك معنى. أنا عايز أقول الآتي، إنه شيرين أشارت إلى هذه النقطة مسألة مثيرة جدا. هناك العديد من البيانات المحورية التي كنا ندرسها ونحن صغار، وأنا بتكلم على جيلي أنا، ولي أساس تتعلق بالكليات الكبيرة في الاقتصاد، نصيب الأجور من الناتج من الدخل أو الناتج المحلي. أنا أعرف آخر تاريخ تم في نشر بيانات عن هذه المعلومة المهمة عن نصيب الأجور من الدخل. ببساطة لم تعد تنشر بيانات عن هذا الموضوع، والسؤال هل هذا محض صدفة أم أنه وراءه تدبير؟ ومن هو المالك؟ يعني قصة ثانية، لكن بتكلم عن هذا البيان كان ينشر ويتابع كسلسلة زمنية نستطيع أن نتعامل معها. الأمر الثاني بيانات التعداد الزراعي، ويمكن سألت المسؤولين في وزارة الزراعة وسألت اللي هو جندي ما الذي حدث. حتى الآن ليس لدينا آخر تعداد زراعي تم 2010 ولم تنشر نتائجه، لا يعلم أحد عن هذا. خلي بالك ده جاي بعد صدور قانون العلاقة الإيجارية في الزراعة، قانون رقم 96 سنة 92. وأنا عايز أقول بقى هناك فرق. كل ما يتعلق بعلاقات الإنتاج والكثير من قوى الإنتاج تم إزاحته كثيرا، وأصبحنا منظور حدد ابتداء في مجموعة من البيانات حول مسح الدخل والإنفاق إلى آخره. وأنا أعتقد إنه لا يمكن أن نسمي هذه حقائق بأي معنى من المعاني، عشان كده قلت أفضل استخدم شغلتي. نيجي بقى للمعضلة أو ما يسمى اللغز اللي هي بيانات صحيحة أو صحيحة. أنا بس عايز أقول إنه الظريف جدا إنه في اقتباس في صفحة 57 بيانات صفحة 57 من الدراسة، أذنوا لي إن أنا أقرأ بنص وسمحتوا لي. بيتكلم على Egyptian Center، ده النص. The Egyptian Center for Economic Studies (ECS) for example argued that social inequality and
ده النص ده and inadequate human development coupled with the lack of political reform have been among the main factors that led to the outbreak of the revolution. الكلام ده جاي في policy viewpoint رقم طبع في يناير 2011. بعض الحاضرين بالتأكيد يشهدون تلك العركة الكبيرة التي حدثت في العين السخنة، والكلام ده على ما أظن كان في خريف 2010 يا إما أكتوبر أو نوفمبر، وحصل مبارزة شديدة جدا. جزء منها كان بينه وبين صديقي الدكتور عثمان حينما كان وزيرا للتخطيط أو وزير دولة التخطيط، وجزء تاني بيني وبين الدكتور أحمد جلال. والموقف بتاع سواء بتاع ECS أو بتاع الحكومة كان إنه غير صحيح، كل الكلام ده غير صحيح. فهنا بقى محاولة إنه بعد أن وقعت الواقعة تيجي جهة علمية بين شولتين تصحح موقفها، ده الموضوع يحتاج إلى مش هقول إيه إنما إلى تمام، وحضراتكم تقروا إيه المطلوب. على أي الأحوال أنا بس عايز أقول نعم مش فاهمين توضيحات يعني لما المركز مصر للدراسات يصر وبشكل متسق جدا ومضطرب انه غير صحيح، انه يا جماعه انتظروا التساقط سيحدث على اللي هي الروايه بتاعت يوسف بطرس غالي، والناس تئن وتضج من وطأة الاحوال. يقول لك لا انتم لا تقرؤون الواقع. شيرين نفسها انزلقت في تعبير مشابه في انها قالت الناس لا تستطيع ان ترى الواقع، وطبعا هنا في تجني على الناس باعتبار معلش جايز انا فهمتك دي يا شيرين، انا سمعت كده انما على اي الاحوال مش دي القضيه، كده قضيه انت عارفه الشاعر قال الجمال في عين الراي، فلما يجي واحد يقول لي انا حاسس بوطأة الاوضاع لازم اتوقف واستمع اليه، انما عشان اقول انت مش قادر تشوف الواقع الرؤيه الصحيحه، يعني موضوع انا بتكلم هنا موقف علمي وليس سياسي ولا فلسفي. أنا عايز أقول ونحن نحاول أن نحل هذا اللغز بين شولتين الحقائق والمدركات، لازم نرصد 3 أو 4 عناصر. أنا قرأت خلاص. العنصر الأول إن الفترة 2008 هذه الفترة حدث فيها الآتي: تعويم الجنيه المصري في يناير 2003 كما تذكرون حضراتكم، ونتج عنه إنه سعر صرف الجنيه هوى إلى أسفل سافل، ويترتب على ذلك ارتفاعات في الاسعار. هل الوم الناس انها بتقول انا بانه مش قادره تشوف الواقع؟ لا. الامر الثاني ازمه الغذاء العالميه اللي اندلعت في 2007 2008، والازمه الماليه العالميه اندلعت في تاريخ مشابه، وهاتان كانتان من اشد الصدمات الخارجيه التي تعرض لها الاقتصاد المصري، ولا بد ان نعكس هذا. الدون 3. الرابع هو تصاعد برنامج الخصخصة كما نعلم جميعا، وتسيب نظام رأسمالية المحاسيب كروني كابيتاليزم. وببساطة الناس حاسس ان مش بلد اللي هم عايشين فيها. بقول لك انا حاسس انه الكلام اللي بتقولوه مش انا مش هسمع معاك، يبقى لازم نتوقف. وبالتالي عايز اقول انه يمكن لو كان قرأت هذه الامور في حينها كان أمكن تدارك بعض الشيء. النتائج بقى اللي وصلت إليها الدراسة، وأنا سعيد أن أسمع الأستاذ بير بيقول التصورات مهمة وتتوقف على الواقع والتوقعات، وبالتالي عايز أقول بقى أنه على الاقتصاديين أن يشركوا غيرهم من الباحثين في القراءة الأدق للواقع والتوقعات. الأمر الثاني قال من ضروري أن نتأكد أن النمو سيتساقط إلى أسفل ويحسن حياة الناس. نتمنى أن ينعكس ذلك في موقف البنك وغيره. نفهم أكثر أبعادا أخرى للمساواة. أنا بحيي الجهد للتعرض للبعد المكاني حقيقي، ولكن أود أن يعزز هذا التعرض للبعد الرأسي اللي هو العدالة بين الأجيال أو لا مساواة بين الأجيال، وأخيرا دور أدوات التواصل الاجتماعي. ودي يمكن تدينا مفتاح، لأنه خلي بالك آلية مسوح القيم اللي هي اعتمد عليها في قياس التصورات
في حقيقة الأمر المشارك فيها بطبيعة الحال هي شريحة ضيقة من المواطنين في مصر وغير مصر، وبالتالي هؤلاء يكونوا أكثر قدرة على التعبير وعلى الرؤية. في الختام يعني هذه الملاحظات لا تقلل، أرجو ألا يعني ينزعج زملائي من الصراحة اللي أتحدث به. أعتقد أن هاتين هنا لكي نتصارح. ومرة ثانية بحيي هذا الجانب، وعايز أنبه الجيل الجديد من الاقتصاديين اللي هو شاغل نفسه بالبورصة وتداول الأوراق المالية وكفاءة سوق الأوراق، كل هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. إيه الدليل ما نتحدث فيه؟ شكرا جزيلا وآسف. شكرا دكتور هدى. لا دي